Okay, hi. So, baru-baru saya buat live, and then someone asked me, when's the next story time? So, here we go. So, a few months ago, saya cek saya punya IG. There's a fan of mine from TikTok chat saya di IG. So, saya tidak begitu ternampak to inbox, but after few days, I saw the inbox message, I mean. So, at first, dari profile picture, saya nampak handsome. Memang good looking. I mean, bagi saya lah. So, saya stalk. When I stalk the guy, turns out, dia kawan, saya punya kawan. Okay? So, I mean, it gave me a reason for me to chat him. Jadi, saya reply lah dia punya chat. Dia bilang, dia tidak sangka saya akan reply. Dia minat saya dari TikTok, bla bla. Okay. Lepas tu he thinks I'm cute, blah blah, and then dia macam yang ibaratkan dia minat saya lah, begitu. So because I think he's cute as well, and saya tidak tahu lah kenapa saya tiba-tiba terbudu time tu. Saya tidak pun terfikir apa-apa lah pasal tu. So I gave him my number, and then kami berchat di WhatsApp. So the conversation went very very well until to the point there's one yang saya had a mental breakdown, and then he kind of comforted me in a nice way, which I like it. And I start to slowly develop macam feelings sama ni lelaki, because he was sweet, he was kind, dia tidak lebih-lebih, and he literally treat me like a best friend, which kind of thing I like. Pasal lelaki yang dia boleh layan kau macam kawan. Long story short, the chemistry was good lah, begitu. And he would chat me every morning. He would like macam yang good morning princess, yang macam yang very anu lah. And then he was very very free all the fucking time. What I mean is because dia akan reply saya laju. So, saya tidak tahu lah, begini pro saya sama buaya, bully saya terperangkap. Okay, saya tidak pun fikir dua kali. All this time saya punya logic, saya bilang, oh okay, kalau dia reply saya begitu laju, meaning dia tidak girlfriend. Until to the point, one day, saya tiba-tiba wake up. Okay, ada satu ni hari kan, saya kerja shift pagi, ngam-ngam shift pagi, so saya terbangun awal. And then, I saw someone replied me. I mean, bukan someone, maksud saya, guna number dia, tapi kejap, macam mana tu guna number dia reply saya kah? Ataupun kena chat dari number lain, something like that lah, I forgot. Okay, part 2, siapa mau dengar? Cepat. Okay, part 2. So, there is this random message yang berkata, oh sorry, okay. Saya baru cek balik itu messages. Okay, begini pula. Sorry, saya lupa sudah. Okay, rupanya begini. While we were texting, ini lelaki, tiba-tiba dia ghost saya. Bukan ghost lah, macam dia tidak reply for few hours. Sebab, kan dia rancak sudah berchat. I mean, dia, consistent, and then tiba-tiba, dia lambat reply. Jadi di situ saya macam so saya reply begini, saya bilang, where are you? Saya bilang, kau ada girlfriend kan ni? I was just being sarcastic, girl. And then until itu yang saya bilang, yang tiba-tiba saya dapat message morning tu, that was from his phone number. Kena reply, ada. Kenapa? Ada, something like that lah. And then, there's another number. Dia bilang, hi sis, saya girlfriend si Anu. Kamu lama sudah kah berkontak? Dia tidak pernah kasih tahu kah yang dia ada girlfriend? And then I was like, bear in mind, when I say I sort of have feelings, saya bukan yang in love. So, saya punya sakit when I found out. Tidak begitu sakit actually, because it was just macam I was disappointed more than saya heartbroken. Saya tidak heartbroken, okay? Jangan salah sangka. Saya tidak heartbroken. I was just disappointed sebab I really thought that he was a good guy. Rupanya tidak.
So, saya jujur sama nih perempuan because she seems like a good girl. Saya kasih tahu dia, saya bilang, yeah, actually we have been chatting for a while and no, this guy tidak pernah mengaku yang dia ada girlfriend. Okay, but maybe it was my mistake juga, saya tidak tanya. Tapi I'm so sorry kalau saya chat your boyfriend. It was never my intention to kasih rusak kamu punya hubungan, okay? I apologize for my behalf. Saya bilang begitu. And then saya ready sudah kena chat yang bukan-bukan, yang kena maki, hamun semua. But thank God this girl was so nice. Saya tidak tahu lah if she's actually nice, tapi in the chat she is nice lah. Dia macam tiba-tiba kami punya conversation, me and the girl, tiba-tiba jadi sesi meluah. This girl meluah sama saya. Like a lot of things. Kami berchat sampai tengah hari. Oh my gosh. Okay, Patri. Sorry guys, saya baru makan ba. Lapar ako. Belum lagi aku makan dari pagi. So this girl, dia start tuh macam meluah sama saya. Saya tidak tahu kenapa dia meluah sama saya. I feel flattered juga lah. Saya terharu juga lah yang dia pilih saya untuk meluah. Tapi she was saying like, turns out the boyfriend has been chatting with multiple girls. And di phone dia ada banyak gambar sama video dia sama perempuan lain. Wow. I was so shocked. I mean, tengok muka dia pun saya boleh tahu juga lah dia ni playboy. Tapi saya tidak tahu lah kenapa saya terlampau percaya dengan ni lelaki. Tapi I was a bit disappointed because I don't really want love dari ni lelaki. Okay, maybe we can be friends actually. Tapi shit happens. Actually we were supposed to go out ba tuh? Yang next week dia tuh kan, dia mau bawa saya pergi keluar, mamam. And then saya tidak tahu lah. Tapi kan, bodoh main lelaki. Sangat bodoh. You know. Okay, before saya explain kamu kenapa dia bodoh, saya kasih teruskan lah dulu. So, long story short, saya kasih pindik cerita. I asked the girl punya permission. Saya bilang, bolehkah? Can I text him for the one last time? Saya hanya mau luahkan sampai marah saja. And then this girl, dia bilang, okay, go ahead. I wanted to text him so badly, tapi saya tidak jadi. Saya rasa macam biarlah, saya tidak mau drama. So I just leave it lah. Tapi after few days, this guy tiba-tiba message saya on IG. Okay, ini part yang bikin saya panas. Dia tulis panjang, tapi saya kasih ringkas saja lah apa inisial nih cakap. Dia bilang, sorry ya Yona, saya punya niat mau berkawan saja selama ni, okay? Bukan saya mau lebih-lebih, tapi saya tersesat jalan. Dia cakap gitu. Yes, saya ada girlfriend. Sorry, saya tidak mengaku sama kau. I really do love her. Sorry kalau kau pikir yang saya bagi kau harapan. Saya actually tidak bagi kau harapan. Yang part yang mau bawa kau jalan pun, itu pun tidak confirm betul. Sebab saya takut. Saya takut betul, itu. And lastly, dia bilang, sorry ya kalau saya tersakiti kau punya feeling. Bitch, what? What? Feeling siapa yang aku kasih sakit nih? Hell no. First of all, jangan pikir saya tersuka awak. I tak ada pun tersuka anda, okay? Okay, part 4. Okay, I'm back with part 4. I'm so sorry, terlampau delay. Saya sengaja tuh. Saya suka tengok kamu so invested with the story. Ooh. But anyway, yeah, this guy, dia bilang something like, sorry kalau saya bagi kau harapan. It's not my intention mau kita terjadi apa-apa. Saya hanya mau berkawan. First of all, dude, nggak tahu, saya macam ada insting yang ini akan terlimpas di FYP dia ataupun dia akan tertengok kali, saya tidak tahu. But first of all, I'm not heartbroken, I was disappointed. Okay, it's two different types of feelings. Saya disappointed sebab I really thought you were a good guy and you were not like any other guys
yang begitu. Kedua, how sure are you that I would like you? I mean, come on. Ini Iona lah. Ini Iona lah. You think I can like you? Gitu aja. Kedua, kalau sudah kantoy itu, kantoy siya lah. Nggak payah lah mau cover I love my girl ba. You know, itu dinner tuh saya ragu-ragu siya tuh. Saya terbawa-bawa aja terlampau layan chat kau. Oh my gosh. If I have the opportunity to show you guys itu chat semua, it's so obvious that he was flirting. Okay, saya bukan perasan. Memang ketara pun yang dia dia mau saya. Okay, sekarang saya yang trip. Okay, let me be trip. Bukan dia boleh trip. Ini kali saya mau trip. Memang betul kau mau saya. Jadi mengaku siya lah. Now, let me tell you why ini laki bodoh. First of all, he has that audacity, the nerve untuk main someone yang apa sih cakapnya? Orang-orang social media. I mean, orang-orang yang ada potential untuk kasih viral Anda. Berani kan? Kedua, ini laki bodoh sebab dia pergi kasih reveal sama saya di mana dia kerja, di mana dia kerja, jam berapa dia kerja, semua tuh. Dia tidak pernah terfikirkah yang saya mungkin one day akan akan decide to pergi dia punya restoran and then kasih malu dia, Tapi nasib Iona baik. Ketiga, dia mau kasih main pun sama buaya yang pencen. Aduh, kau pikir kau layan-layan siya? Kau layan saya begitu, saya terus suka you ke? Tak lah. So, sambungan dari yang tadi. Ya, kau mau main pun sama buaya yang dah pencen. Boy. While I was chatting with you, I was chatting with other guys as well. Back when I was single, okay? Jadi, you fikir you chat with multiple girls while chatting with me. You think you make me feel special. I tak rasa special pun. Sebab I pun chat lelaki lain juga. Gitu. But anyway, satu saja highlight from this whole story is I was impressed by how the girl handled the situation. Saya betul-betul expect yang dia akan marah, dia mau cari, dia mau kasih viral, whatever ka. But she handled it like a pro and very mature. And I felt so sad for her girlfriend, honestly. So, if you're seeing this, sorry ini semua just awareness. Tiada saya punya niat langsung untuk kasih embarrass siapa-siapa punya pihak. Saya tidak akan mention siapa tu orang. This is just for a story. Okay. And saya pun tidak mau buka aib siapa-siapa. Okay. So, if itu orang ternampak by chance, kalau kau terasa apa boleh buat lah. I mean, you did me shit. So, but I just hope saya tidak tahu apa perkembangan, and I don't want to care apa juga sebab itu hal orang kan. And I really hope that itu perempuan would fucking leave, and she deserve better. I don't know her personally, but I do believe that every person in that situation do deserve better. And anyway, lain cerita, saya baru nampak Soda, as you guys know, Soda pun one of the TikToker di Sabah. Soda posted something like she was heartbroken by dia punya ex and he was a chef. Terus saya teringat nih story ini because this guy is a chef. Orang-orang kitchen. And I just realized kan, my whole life kan, I have been played by a lot of guys, and rata-rata lelaki yang bikin saya heartbroken kan ialah orang-orang kitchen. What with you guys, being so heartbroken? Tapi rata-rata orang handsome juga kan.